limon yi nekka mu clé génne ko waaw mu gé da nga koo génnee loolu moo ma jaaxal ci waaw da nga koo génnee waaw ko ngay repeat ko ñu gis bu baax su ko defee ndax génne na ko génne ko things like that waaw daf koo génne da nga koo génnee am kontaan waaw dëgg la loolu am na solo lool jërëjëf loolu tam waaw baax na Mr Touré if you're watching he is saying hi to you di leen wax ne rek ne yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan saa yu nekk mbégte ak kontaan la ñoo am borom Tourés Bar and Restaurant ku nga xam ne mooy chef Jerry Touré nekk foofu noonu sa Sénégal bi highway bi wax na leen ne képp koo xam ne bëgg nga fa soññi tooga yi nii rek mun ngaa dem ci ñoom te nga call leen ci 995 96 96 soo callee Mr Touré rek si number bii nii di 995 96 96 di nga ko mun a am mu nekk tooga bu am solo waaye tamit ni ma leen ko def faral di waxee rek dama bëgg ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax ndax xam nga kii limon bi wax noonu boo leen mosoon li nga xam ne ni mooy ndoxi limon bi dafa am solo lool ma dal di jël kooku noonu ci line bi hello asalaamaaleykum hello asalaamaaleykum allo hello yow kan la hello allo dafa mel ni kooku nag waaw allo ñu ngi laa dégg yow waxal man maa ngi laa dégg yow waxal hello waaw yow waxal rek waxal man maa ngi laa dégg maa ngi laa dégg I'm hearing you can you just talk hello na nga def jaama rek am di laay waa externe mu may request waaye kan la noonu maa ngi Sira Binta waaw léegi li request yi lan nga bëgg waa externe dégg nga daal lu wa mayu gaay njëkkee mi sa request ay bon na maa ngi ko may Amadou Koli si boppam waaye moom dina leen toogal ak yaayam ak famille waaw moom dina leen toogal donc waajur suma dama nañ ko torop sax waaw dëgg la inshallah dinañ def loolu di bëggee rek xam naa ne nag dafa fàtte rek waaye yéen wax naa leen ne kenn du yéen njëkkee goro yi da ngeen am wàll lool ci programme bi ba xam naa ne moom plate bi daf leen ko bëgg a surprise yakkal leen ko moo tax nag su nekkee yaa nga seetaan demal rek daal di jënal sa jën bu correct defaral ko njëkkee goro yi jox leen xam nga rek loolu mooy tëj seen gémmiñ ñi toggal leen lu neex rek jox leen amuñ problème fi mu nekk njëkkee yëpp goro yi ñu ne amatuñ problème dañoo liñ bëgg rek mooy jaamaa salaam rek su ko defee rek kër gi ne ba tax na dama leen di bëggee yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan sax su nekk bëggee bi mooy lan di leen indil li nga xam ne ni ñun dañ see jàngee lu bare ndax tooga wax naa leen ne dafa am solo lool ci biir kër tooga dafa am solo lool ci biir kër na nit ki boobu set nga di ko won ñu ne bët ci boppam liñ ko won su rafetee dafa rafet lool moo tax English dañoo ne dafa pleasing to the eye ndax nga teg loo xam ne ni dafa rafet lool ci bët dafa am solo lekka tamit noonu la mel lekka boo koo defar sax da nga war a seet naka nga koo defaree waaye xam ngeen ne plate bi dëgg ku ko tegal sa goro bi te nga tegal ko sa njëkke du mu waxati dara li moo def rek mooy bii na jarut mburu na ñun faana dañ bëgg a mburu lool luñ wax rek ne ana mburu mi waaye bii nag kenn du ko boole mburu dangaa jël rek dal di def noonu rek tooga rek ba nice may bëggee ne ñi nga xam ne yéen a ñu doon seetaan ñëpp dina wax ne incha allah ni ma leen def faradu waaye dama am mbégte ak kontaante tey nag suma papa moo nekkoon ci caméra bi Fatuma si use série Jula di ko bëggee bu baax a baax Fatuma si janke tamit mu nekk caméra woman boo xam ne ni nekk ci studio ba ñu mu nekk xale bu yaru ma di ko ñaanal di congratulate nag ki nga xam ne mooy Fat Tamba di ko ñaanal ci sëyam bu ees bi nga xam ne moom la duga ni yal na ko ci yàlla mais lépp li nga xam ne moom la bugga ak ñi nga xam ne ni ñoo amagul jëkkër waaye nag li ma leen ko jiatees jaay jamono ji dañ bari seet lool ñoom Aïssatou Thiam Fatuma si Gueye Laayo ñoom kii nga xam ne mooy Aliou beneen suma papa bi nekk foofu noonu ak suñu staff bu ees bi nga xam ne ni moom itamit mu ngi foofu noonu am ci MCR ma di leen bëggee yéen ñëpp waaye wax naa leen ne balaa ma di tëj programme bi fokk rek masaaku ñaan ci suma maam di imam ratib Fatuma si suma maam bu jigéen bi te ajaratu daada Cissé Ka ñooñu dama leen di wax ni déedéet ñoo yokka ñaan ñun itam ñu di leen ñaanal su ko defee incha allah yàlla nangu suñu ñaan yëpp waaye tamit di bëggee suma xarit bi di imam Fati di leen wax ne tamit di leen bëggee rek di bëggee nag ki nga xam ne mooy Hadis na Njaay di ko ñaanal lépp lu mën rek yal na mun déwén lu ko raw waaw moo njabootam yëpp suma cousine yi nag laay wax ku mel ni yaa soose ñoom yaara ki moo Njaay ak Dadi Soos ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee waaye ne ni maa def rek mooy balaa maa tëj programme
programme bi tey nag gis ngeen roba bi nga xam ne moom laa sol roba bi nag roba bu nice la daf ko bañ ba dafa am poos mu nekk roba boo xam ne su ma jógoon yéen seen boppa da ngeen di kontaan waaye damaa toog ni bàyyi leen ci biir pour nga xam ne mooy Sali Kujaa bi moo dal di jógee nag ñawal ma roba bu nice bii ni nekk foofu noonu ca Cheikh Mahfouz Haidara tailoring shop bi nekk Wéringara Sali su nekkee yaa ngi seetaan kontaan naa lool si ñaw bi waaye sàmbeen duma leen musa bàyyi lool na gis ngeen tey yéey sa fan la génnee ci man dal di defal boppa bi rek dal di ko def nag tri dekki mu nekk li nga xam ne nag mooy at bi nii li nga xam ne moom la nit di def ci Christmas bi waaye nag di bëggee ñoom mareetu nekk foofu noonu ca Norway moo jëkkaram di kisira Kurbali fàttewu ma ci nag Kurbali man sax di alaaji Kurbali nekk suma xarit ak ñoom day ab sa ñëpp nekk foofu noonu ca Norway waaye réewi Gambie ni maa def rek dama leen a dig daje alxamis bi di ñëw ak yeneen façon ñu tooga ci programme bakku bi ak seen xarit Maam Jeng dama leen naan jërëjëf waaye boppa bi moom waa Sambène dal dinañ def rek ba mu baax jërëjëf. Good evening, viewers. Welcome again to Discovering Truth, and I am Pastor Forbes from Abiding Word Ministries. Tonight I want to discuss maybe a two-part discussion on when we go through situations that are challenging, how we come out of them. And I will be reading from the Old Testament book of 2 Kings, and there are 2 Kings. There's a 1 Kings and a 2 Kings, and I'll be reading from chapter 4. For anybody familiar with the Bible, this is it's a well-known scripture, but there is a principle that I would want to use and apply to what we are discussing. So I want to read from 2 Kings chapter 4, from verse 1. I will read the 7 verses. It says, "A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to prophet Elisha, saying, 'Your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord.'" He reverenced God. "And the creditor is come to take my 2 sons to be his slaves." So Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in your house?" And she replied and said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil," or a pot of oil. Some translations of the Bible will say a cruse of oil, a container. Then the prophet said to her, "Go, borrow vessels from everywhere." Vessels are containers, so borrow containers from everywhere, from all your neighbors. Empty vessels. Do not borrow just a few. "And when you have come home, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour from that oil in that jar into all those vessels and set aside the full ones." So she went from him, shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured the oil out. Now it came to pass, when the vessels were full, she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel." So the oil ceased, or stopped to flow. Then she came and told the man of God, and he said to her, "Go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest." Like in any teaching in the scriptures, the Old or in the New Testament, it is always pregnant with so much meaning in its primary interpretation as well as in its general application. In its contextual meaning and understanding and interpretation, we can give it a localized truth because the story was spoken to a woman who had become a widow, whose husband served God, was a prophet, was a servant of God. He died,
and it appeared after his death that there were